As I said, internal anta nallen helde. If you look at this, I have written here one name. What is the name, sir? Hyderabad. 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 Here, what have I written, sir? Carnatic. Carnatic, sir. Carnatic. So basically, there comes a situation of war of succession or the fight for succession ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ war for or fight for succession. The ruling ruler dies or the person who sitting on the throne dies. So his successor ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ basically it is Nasir Jung, the son of the Nizam, versus the Muzaffar Jung, the grandson of the Nawab. So it is basically Nasir Jung versus Muzaffar Jung. So ಇವರಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. At the same time ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It was between Anwaruddin and Chanda Sahib. So Nasir Jung versus Muzaffar Jung, Anwaruddin versus Chanda Sahib. No need to remember the name. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋ ನಮಗೆ ಕಥೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಜೀರ್ ಜಂಗ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಅಂಡ್ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೀಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ can we easily understand that if two people are fighting, one fellow will be supported by French and the other will be supported by English. True or false, sir? Yes, sir. Correct alva? True, sir. So who is supported by whom antandre, this Muzaffar Jung and Chanda Sahib ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾಜೀರ್ ಜಂಗ್ ಗೆ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್? Clear, sir. Okay. So in Hyderabad, two people are fighting, Nasir Jung and Muzaffar Jung. In Carnatic, Anwaruddin and Chanda Sahib are fighting, Nasir Jung and Muzaffar Jung at Hyderabad and at Carnatic ಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಜೀರ್ ಜಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್, ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್, ನಾಜೀರ್ ಜಂಗ್, ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗು, ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಅಂಡ್ kill him. Once he is dead, Chanda Sahib gets Carnatic and Muzaffar Jung gets Hyderabad. Is it clear, sir? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾರಿಗೋಯ್ತು? ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೌ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? French, sir. ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಹಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಡೈವರ್ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಡೈವರ್ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದಾಗೋಗಿದೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರುವಂತ ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್, ವಿಲ್ ಹಿ ಬಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್, ಆರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೇವ್ ಆರ್ಕಾಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ? He will stay in Hyderabad or he will come back to safeguard Arcot? Come back to. He will come back to Arcot, sir. He will come back because when your territory is being attacked, Yes. you have to safeguard your territory, alva? Correct. So ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, this fellow is removed from the scene. So ಇವಾಗ ಇವನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Only these two fellows are left to defend the Hyderabad. So on the way back, while defending his territory, Chanda Sahib is killed. Once Chanda Sahib is killed, the power of the French company reduces, and since French was already a government company ಆಗಿದ್ರಿಂದ, for the humiliating losses and for the damage caused, the French were forced to call back Duplay and the game ends for the French East India Company. So therefore, Second Carnatic War ಏನಾಗುತ್ತೆ, though initially French were having the upper hand, because of the diversary attack suggested by Robert Clive, Arcot is attacked. Since Arcot was the capital of Carnatic, to defend Arcot, Chanda Sahib comes back. He dies or he is killed defending his territory. Therefore, English gets the upper hand and place their puppets on the throne of both Hyderabad and Carnatic. Is it clear, sir?